Vendredi 26 mars 2021, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette édition d'information bilingue sur la CRTV. Bonjour Emmanuela. Good morning, Sidouane Monkam. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on this edition of the Midday News. The headlines. Cameroon's Minister of Secondary Education reverses the decision dismissing 14 students of GBHS Kribi who were involved in an immoral video that went viral on social media early this month. Professor Nalova Lyunga has asked the 12 girls and 2 boys to resume classes while calling on them to shun such ills and study hard for a better future. Get the details from Kribi live on this newscast. The indomitable Lions of Cameroon take on the Blue Sharks of Cape Verde at 5 p.m. for Day 5 AFCON 2021 qualifiers. Few hours to take off, we gauge the atmosphere at the bench in Praia, while lovers of football and fans of the indomitable Lions in Yaoundé have been predicting victory for their team. And on our feature page, we zoom in on the life of a physically challenged mother, Marie Azoni. The woman, through those stuck to a wheelchair, has challenged the fact that being disabled is not inability. She is a proud owner of a salon and a professional hairdresser. We shall get her portrait at the close of this newscast, and those, of course, are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs. Ouvrons ce journal par l'actualité en sport. 5e journée des qualifications de la CAN 2021. Les Lions indomptables sont crinières au vent ce vendredi à Praia, où ils affrontent à 17h heure du Cameroun les requins du Cap-Vert. Nous aurons certainement les nouvelles de cette actualité dans quelques instants, donc avec nos envoyés spéciaux du côté de Praia. Mais avant, le Cameroun déjà qualifié se sert de ces rencontres comme tour de chauffe avant le début de la compétition qu'il va abriter. Dans les rues de Yaoundé, les citoyens ont confiance en la victoire de l'équipe Fagnon de cet après-midi. Retrouvons Robert Badier qui les a approchés dans ce reportage. Dans quelques instants, donc, ce reportage de Robert Badier qui a fait le tour de la ville de Yaoundé pour prendre quelques impressions des Camerounais qui s'apprêtent à vivre cette rencontre des Lions indomptables cet après-midi à 17h heure du Cameroun. Du côté de Praia, c'est au Cap-Vert contre les requins de cette équipe-là. Nous allons prendre quelques impressions des Camerounais dans l'attente de cette rencontre dans ce reportage de Robert Badier. We seem to be having a problem getting that report from Robert Bajek. We stay in sport to talk about the indomitable Lions of Cameroon who are combat ready for this afternoon's AFCON 2021 qualifying game against the Blue Sharks of Cape Verde. Coach Antonio Conceição is still to make known the team or the lineup for today's encounter, and all the players are said to be COVID-19 free given the negative results of each member of the team that has just been made public to our special envoys in Praia. Let's try to get over to Praia to meet Simon Lyunga Lamolongwe for the latest updates on this information.
Yes, thank you. Good afternoon and welcome to the VIP hotel out here in Praia, where the indomitable Lions of Cameroon have been staying since their arrival out here in the capital city of the Cape Verde Islands. At this juncture, we are presently here in the hotel and the team is having their breakfast just here. A while ago, the players and the officials came down from their rooms and they are presently having their breakfast, after which it will be time for them to go back to their rooms, have a short rest, then come out for the pre-match meeting, the lunch, and of course the takeoff to the stadium for the match of this afternoon. That will be at 3 p.m. out here, 5 p.m. in Cameroon. But yesterday the team had, after their training session, there was a pre-match preparation meeting that took place out here, chaired by the representative of the Cameroon Football Federation, who is the president of Aging Football Academy. They call him Saint-Fabien Vogo. He was here to galvanize the boys to victory and to tell them that the whole of Cameroon is behind them. Everybody is watching. There was also the representative of the Ministry of Sports and Physical Education, Mr. Ngane Meri, who also talked to the players, giving them all the booster, giving them the support of the government of the Republic of Cameroon to this team. The good news out here is that all the COVID-19 tests results are out. All the players are negative. It means everybody is ready for this afternoon match. So no player is going to be exempted from the match that is going to take place this afternoon out here in Praia. So everything is good. The players are ready. The coach is going to make public his list of 18 players, of course, the 11 who are going to start the match this afternoon against the Blue Sharks. Marcelin Biyo, Simon Lyonga signing up from Praia. Thank you very much, gentlemen. And we come back to Cameroon, where the indomitable Lions fans have been projecting victory for the Lions when they take on the Blue Sharks of Cape Verde tonight at 5 p.m. Romeo and Kenny went downtown Yaoundé and sampled their opinions in this report. In 2012, the Blue Sharks of Cape Verde eliminated the indomitable Lions of Cameroon in a 2013 AFCON campaign in a 3-2 aggregate win. 9 years later, both teams are meeting for a similar obligation, though Cameroon have got upper lead, already qualified as 2021 AFCON host. They are Group F skippers with 10 points. Today in Praia, the Cape Verdeans will be expecting to step up their game, snatch available 3 points on home soil, and keep prospect high. But visiting Cameroon aim leaving ascendancy. Cameroon 2, Cape Verde 0. Cameroon 2-0. 2-1 in favor of Cameroon. The two selections are clashing without French-based professionals. Like Cameroon, Cape Verde have associated domestic players to toughen squad. The game will take place at 5 p.m. Cameroon takes on Rwanda in match day 6 qualifiers at the Japoma Sports Complex next week in Douala. But aside the Cameroon-Cape Verde duel today at 5 p.m. Cameroonian time, in Group B, Burundi will play against the Central African Republic, while Mauritania welcomes Morocco. Eswatini will face Guinea-Bissau and Congo, while Congo will match up Senegal in another Group 1 pairing. Niger will take at 5 p.m. take on the host of 2015 AFCON winners, Côte d'Ivoire. The qualifiers continue tomorrow, Saturday, with the Lesotho confronting Sierra Leone and Benin against the Super Eagles of Nigeria in Group L. Sidouane. Naturellement, Emmanuel, là, on va rester en sport pour préciser que le Cameroun déjà qualifié se sert de cette rencontre contre le Cap-Vert comme tour de chauffe avant le début de la compétition qu'il va abriter. Dans les rues de Yaoundé, les citoyens ont confiance en la victoire de l'équipe Fagnon de cet après-midi. Retrouvons Robert Badier qui a approché quelques supporters. L'amour des Camerounais pour leur équipe semble n'avoir subi aucune altération à quelques heures du match Cap-Vert-Cameroun comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Espérons que notre équipe va nous faire plaisir et j'espère quand même que l'équipe va essayer d'agir et les gars vont faire ce qu'on attend. Personnellement, quand on n'a pas appelé Choupo-Moting, nous autres, ça nous a foudroyé. Parce qu'à part lui, bon,
Certes, les Lions indomptables sont déjà qualifiés, mais l'enjeu reste important. Il faut bien se préparer pour remporter le tournoi à domicile l'an prochain. En tant que Camerounais, on souhaiterait la victoire des Lions. Je veux que le Cameroun gagne 2-0, les Lions vont marquer. Cela passe par une victoire ce soir, avant le retour sur place au Cameroun, le 30 mars prochain. And on to one of our lead stories now. Early this month, an immoral video of some students of GBHS Kribi went viral on social media, provoking the disciplinary committee of the school to sack the students. Cameroon's Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, has just reversed that decision, calling on the 14 students, that is 12 girls and 4 boys, to resume classes. She has equally cautioned on the students to shun such ills, take their studies seriously and work for a better future for themselves. Let's now join Cyril Noazeke from Kribi with this information. Hello, Cyril. Well, it's exactly roughly more than midday here at the government bilingual high school, Kribi, where there is good news for the 14 students recently involved in the obscene videos that went viral on the internet. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, has decided to cancel the decision of the disciplinary council that dismissed the 14 students some weeks back. She has decided to call them back to school. The Minister, Professor Nalova Lyonga, has given those 14 students, 12 girls and 2 boys, a second chance to come back to school. That's quite great news out here for the parents of those children, and of course for themselves. They've been given a second chance. The minister annulling the decision of the disciplinary council. Just to tell you that at this ceremony for the reception of that new building here at the government bilingual high school, Kribi, a building that comprises of 8 classrooms, offices, and of course a science laboratory. It is great news for the education community out here in the South region. What we should retain from this reception of the building is that the 14 students recently involved in obscene videos, pornographic videos that went viral on the internet, have been called back to resume classes. It is a chance given them by Secondary Education Minister Professor Nalova Lyonga. Decision greeted out here by the education community. They were expecting it. The minister came here as a mother, came here as a Minister of Secondary Education. So I leave you telling you that we shall be updating you in subsequent editions of the newscast. The 14 students, 12 girls and 2 boys, have been called back. The decision of the disciplinary council has been annulled. Professor Nalova Lyonga says children should be given a second chance. Reporting for CRTV News, I am Cyril Noazeke. Merci à vous, Cyril Noazeke. Dans la région du Sud, dans le reste de l'actualité, parlons santé. Lutte contre la tuberculose. La journée mondiale de lutte contre cette maladie contagieuse était célébrée le mercredi 24 mars. Occasion pour les personnels de santé de mettre en lumière le cas des patients atteints de tuberculose et de coronavirus, 2 pathologies extrêmement dangereuses. Voici les explications du spécialiste dans ce reportage de Irène Janafouda. Les formes sévères de la tuberculose et du coronavirus font l'objet d'une hospitalisation et il peut arriver que les malades alités soient affectés par ces 2 pathologies qui s'assemblent et se ressemblent au niveau des poumons qui en pâtissent. Lorsqu'il y a une atteinte pulmonaire extensive, c'est-à-dire atteinte des 2 poumons de manière étendue, il y a des risques que ces patients-là, s'ils développent ou s'ils présentent une infection au coronavirus, qu'ils aient une maladie un peu plus sévère. On ne saurait nier les évidences. Il est probable que le coronavirus croise sur son chemin la tuberculose, qui est loin d'être un facteur de comorbidité. La tuberculose ne peut pas être considérée stricto sensu comme une comorbidité de l'infection à coronavirus. Les comorbidités de l'infection à Covid sont des comorbidités qui sont beaucoup plus systémiques et sont des comorbidités qui suivent sur le temps. Celles qui sont aiguës des infections ponctuelles ne sont pas documentées en soi comme étant des comorbidités de l'infection à Covid. Les tuberculeux ne sont pas des sujets à risque, mais compte tenu de leur état de santé dégradé, ils doivent s'aligner derrière les gestes barrières.
La journée mondiale de la tuberculose célébrée ce mercredi sonne donc le tocsin des mauvaises pratiques qui laissent une marge de manœuvre à l'ennemi qui s'invite partout. Et lutte contre le choléra, cette fois, une campagne de vaccination a démarré dans les districts de santé de Tiko et de Limbe dans la région du sud-ouest. En donnant le coup d'envoi de l'opération à Moutenguene, le sous-préfet de Tiko, Armstrong Vo, invite les populations à collaborer avec les équipes vaccinales. Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Face au public, ici à l'esplanade du centre médical d'arrondissement de Moutenguene, le sous-préfet de Tiko reçoit en premier sa dose de vaccin contre le choléra. Nous venons juste de faire savoir à l'ensemble, surtout nos populations, comme quoi il est important, voire une nécessité, de prendre leur vaccin pour qu'ils puissent rester en pleine forme face à toute possible contamination. C'est donc parti pour le second tour de la campagne de vaccination dans ce district de santé où 74 cas de choléra avaient été recensés en février 2020. Il faut cette deuxième dose pour être à coup sûr que cette population a atteint un taux d'immunité assez satisfaisant. Les 8 aires de santé qui composent le district de Tiko et l'aire de Mabeta dans le district de santé de Limbe sont concernés par cette campagne. Les équipes de vaccinateurs et mobilisateurs vont sillonner ces localités pendant 5 jours à l'effet d'appliquer la dose par voie orale aux personnes âgées de plus d'1 an. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. New cases of coronavirus continue to surge in the northwest region as the population outrightly disregards the respect for COVID-19 barrier measures. Northwest Governor Adolphe Lafrique, in a tour to public places in Bamenda, has expressed his dissatisfaction while calling on the population to embrace the wearing of face masks, the washing of hands and social distancing. He says recalcitrant will be sanctioned. Details with this report. These are members involved in the Northwest Committee for the fight against COVID-19 in the region. Northwest Delegate for Public Health disclosed that the number of infected persons with the COVID-19 virus in the region this month of March is alarming. Last week we had over 462 cases recorded in all the 19 health districts in the region. We had last week 14 deaths in all our health facilities. A majority of the cases and the deaths are found in Bamenda. Northwest Governor, with his team at each stop in schools, public institutions and markets, request the population to respect all rules to stop the spread. We have come out today to give a last warning. We are now going to move one step forward, start sanctioning. Health officials used the tour to debunk some misinformation about the disease circulating on social media and urged the population to visit the different health facilities to get credible information about the disease. And last March 24 was observed as the International Day to Fight Against Tuberculosis, with many still questioning if tuberculosis patients are gullible to infecting COVID-19. Health professionals, especially lung experts, still now seem to have not created a link between the two illnesses. However, they maintain that people with existing pathologies are more exposed to contracting COVID-19. Cynthia Saptala reports. On the Center for Disease Control and Prevention, tuberculosis isn't listed as an underlying medical condition in cases of COVID-19. The reason, according to doctors, is that outside the lungs, the TB bacteria can affect other parts of the body, such as the kidney, spine, or brain.
We consider as comorbidity of COVID-19 some systemic disease. Tuberculosis is a punctual infection, pulmonary infection, that is due to a germ. And it is only if the germ has already destroyed really the lungs that we can consider that the COVID-19 can be really, really bad for them. If a patient have COVID-19 and tuberculosis, the patient will have the two treatments, the treatment of COVID-19 disease and the treatment for tuberculosis. While health professionals say information on COVID-19 infection in TB patients remain limited, it is anticipated that people ill with both TB and COVID-19 may have poorer treatment outcomes, especially if the TB treatment is interrupted. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Et dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne vient d'achever une visite de travail à Douala dans la région du littoral. Son Excellence Corinne Afrique a été reçue par le président du Conseil régional du littoral, Polycarpe Banlon. Au menu de leurs échanges, des questions de décentralisation. Flore Coulet, CRTV Littoral. Quelques mois seulement après son installation à la tête du Conseil régional du littoral, Polycarpe Banlon s'active déjà pour trouver les partenaires fiables qui l'accompagneront dans sa mission d'élever le littoral au rang des régions témoins de l'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Avec l'expérience dans la diplomatie et dans la vie de Madame l'ambassadeur, nous pensons que nous avons là un bon partenaire qui va nous orienter et nous aider à trouver des voies et moyens pour bénéficier de toutes ces coopérations. L'Allemagne, exemple patent de la décentralisation dans le monde, est l'un des pays les plus actifs dans les actions de développement au Cameroun. Pour l'ambassadeur d'Allemagne, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération entre les deux pays. Avec la nouvelle institution, on va trouver des possibilités de faire aussi une coopération avec les régions approfondie. Il existe par exemple l'idée de trouver des Länder en Allemagne qui sont intéressés pour coopérer avec la région littorale. Cette coopération à venir vient raffermir les relations déjà intenses et multiformes entre le Cameroun et l'Allemagne. Et dans la suite, nous parlons culture. La police municipale présentée dans un ouvrage littéraire. L'ouvrage intitulé « La police municipale à l'ère de la décentralisation au Cameroun » était présenté hier à Yaoundé en présence de son auteur, Marie-Rose Binembe. Les détails avec Christelle Fouda. La police municipale à l'ère de la décentralisation au Cameroun. C'est le titre du premier chef-d'œuvre littéraire commis par Marie-Rose Binembe. Préfacé par le docteur Thomas Bidja et publié par les éditions Mon Ange, l'ouvrage met en lumière la vision qu'a l'auteur de ce corps de métier baptisé Awara par l'homme de la rue. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et la thématique de la police municipale n'était pas connue. L'objectif, c'est que notre police municipale, à terme, soit une police municipale républicaine, une police respectueuse des lois et une police professionnelle. La police municipale, ses atouts et ses lacunes, un sujet pour le moins original et actuel, dévoilé ici en 5 chapitres et une centaine de pages. Vendu à 10 000 francs, l'ouvrage de Marie-Rose Binembe ambitionne construire une image positive de cette police municipale, longtemps honnie par les populations. Let's go back to Bamenda, where road construction works in that part of the country that took off in late February have been suspended due to the heavy downpour that has been affecting the quality of work done. The Bamenda City Mayor, Paul Achombong, is, however, reassuring the population that once the rains give way, work will resume. Kilo Valerin Sala is in Bamenda. The World Bank-sponsored project in Bamenda concerns 12 kilometers. The contract was initially awarded to Soldier Satom. In 2018, its equipment were destroyed by suspected separatist fighters along the Santa-Bamenda Road, prompting the Ministry of Public Works to assign a local company, Edge, to perform the task that has been modified. What Edge is proposing now is a road bigger than that was validated for Saturn. Works in town are unfolding under the anticipated service order by the Ministry of Public Works,
meaning construction is authorized while contract details are being finalized. We've deployed 2 of our technical staff from the Urban Development Sector Department and 2 from the Director of Technical Service to follow up the execution of the works. The rainy season in Bamenda might hamper current road works. If the rains become so severe and so serious, we'll be left with no option but to stop work. We can't force to do bad work when it's rainy. The population highly awaits the completion of the Bamenda Road project. On our feature page on this edition of the newscast, we profile a physically challenged professional hairdresser, Marie Azonui, who is proving that disability is not inability. She has been offered a brand new and fully equipped salon, and though stuck to a wheelchair, she is today empowered and thanks her donors who are non-governmental organizations and persons of goodwill for helping her realize her dreams. Larry's Nane Epote from CRTV Littoral profiles her. It might seem impossible for many that a born physically challenged person in a wheelchair like Maria Zoni can do an activity like hairdressing. According to her, she might be disabled, but she can still make use of her hands. I used to play at my mother's garage at Koto. At that time, I had just a comb and a scissors. Things were hard. I even went job seeking like others, but no salon owner accepted me. But I am happy today because my dreams have finally come true. She explained that plating has always been her hobby since childhood, even though it came with a lot of challenges. When I was still a student, on Fridays I always played my friend. With this passion for plating, I underwent training in hairdressing, paid by a person of goodwill. I am grateful, for I can now take care of my children and myself. Despite the setbacks encountered, her dreams of owning a beauty salon has been realized by the foundation Donenu Lamen, with support from the Tuker Charity Foundation of Canapulus. We want to give her another chance to do better what he knows. Ask them to try to do something and not to consider that they are died because they are disabled. The donors wish that this beauty salon will help Maria Zoni become autonomous. Et avant de clôturer ce journal, reparlons de sport. 5e journée des qualifications de la CAN 2021. Les Lions indomptables sont crinières au vent ce vendredi à Praia où ils affrontent à 17h heure du Cameroun. Les requins du Cap-Vert à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre. Mettons le cap sur Praia. Pour les dernières nouvelles, notre envoyé spécial Germain Noël Essenge nous y attend. Bonjour Germain Noël. Bonjour à tous, bienvenue ici au Praia VIP Hôtel où les Lions indomptables viennent de passer leur deuxième nuit. Un réveil paisible avec cette première bonne nouvelle. Aucun joueur camerounais testé positif au coronavirus, c'est-à-dire que les Lions indomptables viennent donc de passer ce premier examen. Ils sont donc d'attaque pour cette rencontre. En ce moment précis, comme vous pouvez le voir en image, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner aux côtés du staff technique et des représentants de la Fédération camerounaise de football. Saint-Fabien Mfogo a d'ailleurs tenu une réunion hier avec tous les joueurs pour les galvaniser, pour leur donner le mot d'ordre. Une victoire impérative quand on sait que l'adversaire va jouer gros dans cette poule où le Cameroun est en tête avec 10 points. Tout à l'heure, les Lions indomptables sortiront de cet hôtel pour une petite marche aux alentours de la mer pour essayer de communier avec ce vent sec, pour essayer de communier avec ce public, ce petit peuple, n'est-ce pas, du Cap-Vert qui va regarder ce match à la télévision. Et après cette marche sportive, cette marche de déclassage, les joueurs vont revenir ici à l'hôtel pour une petite réunion avec le staff technique où le 11 entrant sera communiqué. Pour l'heure, aucune indiscrétion, rien à dire. L'entraîneur, c'est vrai, joue encore au cache-cache, mais certaines rumeurs disent bien au sein de la dernière que l'équipe va jouer avec un système offensif pour essayer de rechercher la gagne. Match prévu
à 17h heure de Yaoundé, dirigé par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. Depuis l'hôtel VIP de Praia, je suis Germanuel Sengue, envoyé spécial de la CRTV, aux côtés bien sûr de mon opérateur de prise de vue, Marcel Ambillot. Thank you very much, gentlemen, and we wish you all out there the best. And it's on that note that we call it quit on this edition of the Midday News on behalf of the entire technical crew. Have a nice weekend and keep safe. Coronavirus is spreading. See you on Monday. Très bon week-end à vous, Emmanuela. Mesdames, Messieurs, très bon week-end. Merci de choisir la CRTV et surtout très bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.